Okay, now let me make somebody else also the host, okay? A co-host. Okay. Okay, so Caio? I can just yeah, all right. I can make you the co-host also, That's Tony. fine. Yes. Okay. Tony, I'll make you the co-host. Make co-host. Okay, so you're the Yeah. co-host. Yes. Yes. Make associate meeting. No, it just you're already the co-host. Cancel. Okay, all right, that's fine. So you're the co-host, Tony. Okay. You're Okay. wonderful. So as long as we have the two hosts, we don't run into any difficulties. Can you hear Wonderful. some? Can you hear Yes. something in the background? Should I think there is some noise in the background. Do you? Not from you. Okay. Wait a minute. I'm okay. I'm going to turn off my audio and see if you still hear. Yes. No, it's gone. Do you hear it now? Yes, there is some background. It's picking up several voices. I don't know if they hear. Caio, Oh, okay. can All Caio, right. Laércio, você pode ouvir alguém, vozes no background? Existe alguma voz de Sim, fundo, né? Tem uma exato. voz de fundo, mas a voz sua está perfeita. De fundo, the background, very. Very faint. No, to me it's very strong. Loud. But, yeah. Because I know there is I have a lot of guests in the other room. Okay, no And the problem. kids, I Yeah, will try to tell them to kind yeah. of keep it low. Hold on. Okay. And maybe they can, they're playing because they just came from New York, Yeah, yes, oh yes. So hold on, let me just. Ele parece que Shuddha está acompanhado de convidados que vieram de Nova York para a Flórida, então the little kids, as crianças, né? Ei, Santana. Jai Satidana, Santana. Jai Satidana. Jai Satidana. Jai Satidana a todos vocês. Bem-vindos, bem-vindos. I'm wearing the headphones, so ideally it should not interfere. Do you still hear the sounds? It's okay, Shuddha, just a little Okay. background, but it's not going to bother. All Shuddha, right. no Okay. All right. Let me see if I can cut down my input. Maybe that will help. Okay. But Okay. my input is okay here. Can you hear me all right? I can hear you perfectly. Yes. Okay, Perfect. good. Okay, good. All right, so let us begin with our three mantra. Então, vamos começar a satsang com o Trimantra. All right, so let us begin with the three mantra. Who wants to sing the three mantra? Jai Quem gostaria Sachidan. de cantar? Quem gostaria de cantar o Trimantra esta noite? Algum voluntário? All right, this. Posso cantar? All right, Maria. Yes, Maria. Sim. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Asayaram, Namo Isavasauram. Esupanchanamukaro Savapavapanashano Mangalaram Chavesi Padmahavai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevai Om Namah Shivaya Jai Satchidanand Namo Vitragai
Namo Arihantaram. Namo Sitaram. Namo Ayariyaram. Namo Asayaram. Namo Loisavasauram. Esupanchanamukaro. Zavapava Panasano. Mangalaram Javesi. Padma Havai Mangalam. Om Namo Bhagavati Vasudevai. Om Namah Shivai. Jai Satchidanand. Namo Vitragai. Namo Arihantaram. Namo Sitaram. Namo Ayariyaram. Namo Asayaram. Namo Loisavasauram. Esupanchanamukaro. Zavapava Panasano. Mangalaram Javesi. Padma Havai Mangalam. Om Namo Bhagavati Vasudevai. Om Namah Shivai. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Sachidanand. Thank you, Jai Satchidanand. Maria. Thank you. Obrigado, Maria. Thank you, Maria. Okay. So we continue with our next session. Vamos continuar. This is the session on number 22 on the advanced understanding of Vyavasthit. Número 22, no entendimento avançado sobre Vyavasthit. And this we are extremely grateful for the ability to have this opportunity to understand this. Então, temos gratidão. Vyavasthit, you see. Estamos gratos por ter esta oportunidade de entender Vyavasthit. Because and this is the only thing that is deficient in our Akram Vignan progress, you see. Everything else has been given to us. Essa é a única nossa deficiência que temos no progresso nessa jornada que estamos, porque tudo que nós precisamos já foi dado a nós. Yeah, you see, the Ama has been given to us in its total glory, and what is now left is the exact understanding through which the Ama experience will rise without any further delay or diversions or complications, you see. Então, a alma foi nos dada com a glória total, e o que permanece é a evolution in the understanding of Vyavasthit. Is that correct? Yeah, you see, the more we understand Vyavasthit, the more the Ama arises. Quanto mais você entende o Vyavasthit, a experiência da alma aumenta mais. So, in other words, it's like this: more the experience of Ama, the more natural is the understanding and the application of Vyavasthit, and more the understanding of Vyavasthit, the greater the experience of the self, Ama, you see. Então,
Quanto mais você entende a alma, maior a experiência de entender Vyavasthit e vice-versa. Quando mais você entende a experiência de Vyavasthit, mais é a sua experiência como alma, na alma. So I'm going to share with you this Dadavani of October 2019. Então aqui estamos com o Dadavani de outubro de 2019. And this is the next Aptasutra, which is Aptasutra 2456. O próximo Aptasutra, que é Tony, antes de o Shuddha entrar, eu posso só fazer para tirar um esclarecimento? Shuddha, Margarida just wants to have just a question, just something that she wants to ask. Okay, She asked him permission to do that. Yes, that's fine. Yes, you know, we are all together here. This is, this is, there is no order here. Here we are all Mahatma friends together, you don't need to worry about, you don't need to be as formal. With the Gnani, you have to be formal, because with the Gnani there are thousands of people, but here, com Gnani você tem que formar, porque tem milhares de pessoas, mas aqui estamos todos juntos, você pode ser não tão formal, Margarida, pode fazer a sua pergunta. Here you can come in anytime. Me perdoe, Shuddha. A qualquer hora, Shuddha diz que você pode perguntar. Como é que é essa relação? Que hoje é um grande portal, tá? Todo mundo é um portal de 22 de 2022. Esse portal tem alguma ligação com algum ensinamento assim, pelo Akram? Porque é muita gente meditando, pedindo para esse portal, luz, pedindo prosperidade, é tanta coisa nesse portal. A gente tem alguma relação também? O Akram ensina alguma coisa nesse portal? Okay. Basically, Shuddha, she says that this portal that com a ciência, né, cara? Não é? The consciousness. Ciência. A própria ciência, Akram, com relação ao portal que você percebe, é isso? Você queria essa é a sua pergunta, Margarida? Se a ciência que a gente estuda também fala desses portais, né? Porque hoje é o grande portal. Estou dizendo só daqui a 200 anos que terá um portal desse. Oh, she says that there is she perceives that there is a portal happening at the moment, meditators, etc., and she also says that the February 22nd, and she wants to see if this is part of the science, Shuddha, of Akram science. Well, I was not familiar with the portal of meditators. Se você fala sobre o Shuddha disse, ele não está familiarizado com esse portal de pessoas meditando, do que você mencionou. Se você tiver um pouquinho mais... É o portal da data de hoje, 22 de No. She thinks that today is a portal because of the number, Shuddha. 022222. Oh, I see. Okay. Oh, I see. All right. So yeah. All right. Yeah. So 022222. Right. So there are 5 twos. Yeah, that is auspicious. 5 twos. I will take the five twos as auspicious. Ele falou que os 5 número 2 são auspiciosos, né? É benéfico, né? Auspicioso, importante, certo? How should important mean? Yes. Auspicious, yeah. Yeah, because you got now 5 twos, so you're reminded of 5 agnas. 5 agnas, yeah. Então ele lembra você das 5 agnas. Yeah, if you want to take that as auspicious, se você quer tomar isso como auspicioso, muito bom. Yes, my dear, the most auspicious thing is this ability to be the self and to see. A coisa mais auspiciosa é ser o ser e observe and see
to be the self and to see all this beauty unfolding around us, you see. É para ser o ser e veja toda essa beleza desabrochando em nossa frente, Margarida. And you see the beauty, the definition of beauty has changed for me Mahatmas. It's not just all that is pleasant and lovely and artistic and, pleasant to the five senses. For us, everything that comes, even the unpleasant that arises in front of us, is accepted as a gift that allows us to become free from it all, you see. Even the unpleasant is, and that is the beauty. Até o Shuddha diz que os Mahatmas passam a ver a beleza de uma maneira diferente, né? Mudou como do prazer que é percebido através dos 5 sentidos, mas uma percepção diferente, né? Dessa bem-aventurança da ciência. Ele também diz que não só o prazer, mas também o desprazer, né? Que quando você tem desprazer na sua vida, da maneira que nós percebemos e tomamos esse desprazer, usando a ciência, esta ação vai nos liberar. Yeah, you see, I mean, so the whole definition of that which is lovely, beautiful, wonderful, etc., etc., has changed for each one of us. You see, our acceptance of that which is in front of us, our acceptance of that which arises, is the new beauty. You see, the acceptance. Então, o Shuddha diz que a definição que temos de beleza, bonito, amável, simplesmente aceitamos o que vem à nossa frente e nós passamos a ver tudo isso que surge à nossa frente, observando o que está desdobrando em frente, na nossa frente a cada momento. Even beautiful or not beautiful, we just observe, right? Shuddha, when you said the pleasures and displeasures we see with separation, is it? Yes, the new beauty is the lack of the fight with, whatever arises. You see, the natural adjustment for each Mahatma. Everybody loves the nice and the pleasant and the comfortable and that. Yeah, so what's that? Everybody loves all of that. And so what's the new beauty for all of us? The new beauty and the new wonder for each one of us is that we accept whatever arises. We accept it. We accept it. That is the new beauty. Então ele diz que essa nova beleza que surge é a ausência da luta e aceitar o que surge em nossa frente. You understand that is the new beauty. You see, essa que é a beleza nova. That is what distinguishes the Mahatmas. That is what makes it special for us. Otherwise, it is just like the rest of the world. The world appreciates only that which is nice, peaceful, quiet, everybody happy, nobody unhappy, etc., etc. Yes, you and I also accept that. But there is something else that has happened, and that is what makes it different for all of us, you see. Então, essa atitude, né, de ver isso sem luta é isso que faz a diferença para nós, Mahatmas. You see, all right. Does everybody agree with that? Todos estão em acordo com o que o Shuddha está falando? Se há algum comentário?
Does everybody agree? Everybody likes Todos, that? todos Likes concordam. the new definition of beauty? A nova definição de beleza, do que é beleza. And let's ask a few people, new definition of beauty. Let's ask Michelle. Does she like the new definition of beauty? Então, Michelle, você gostou da nova definição de beleza? Do you like that new definition that our dear Tony just told you? Michelle. Jai Satchidananda. Jai Satchidanand. Na verdade, eu estava jantando e não estava ainda ouvindo, me desculpa. Ela não estava muito, ela estava fazendo a refeição, Shuri não estava muito em sintonia. Fala inglês. I'm also not in sintonia. Ela falou que ela estava com... She was eating, Shura. Okay, why don't you just She was tell not her? in syntony, yes. Why don't you just summarize it for her? I will. Basicamente, o Shura, um sumário do que ele falou sobre essa nova beleza de aceitar o que surge em nossa frente, sem lutar, né? Aceitar bom ou mal, né? E ele perguntou aos Mahatmas em geral o que eles acham dessa definição nova de você ver uma nova definição de beleza, né? Você aceitar o que está diante de você. É o único jeito. Não tem outro jeito. Yeah. She says that's the only way. There is no other way. Yeah, that's a beautiful. That's, there is... We don't understand. Sometimes when things happen to ourselves, you see, our physical self, our body, our mind, or to our environment, we don't understand. And before we used to fight, we used to be upset, we used to be angry, we used to resist, you see. But now there is something very beautiful that has happened, and that is the new beauty. That understanding is the new beauty, you see. Então, o que Shuddha acabou de dizer é que quando as coisas acontecem, certo? Conosco, com a nossa mente, com o nosso corpo, nós não entendíamos o que estava acontecendo. E, por não entender, havia muita resistência, brigávamos, né? Yeah. Então, com a mudança disso, a compreensão dessas experiências que não gostávamos e brigávamos, processando isso, passamos a ver isso de uma maneira diferente e entender. E isto que é o que ele chama de algo bonito, nova definição da beleza. You see, it doesn't, you don't have to touch the adversity or the difficulties that are there, whether it is in the body, whether it is in the mind, or whether it is in the relationships. Our relationship is with our understanding of what is happening, and that is the new beauty. Yeah, you see, that is the new beauty. Então, você não precisa tocar ou fazer qualquer mudança nesse relacionamento ou se desdobrar de alguma maneira. E a coisa mais importante, essa nova beleza em síntese, é entender o que está acontecendo. Yes, you see, it is our, it is this total conversion from the vision of the self that has arisen within us, you see.
the vision of the self. You see, that is, it's a total conversion. Before, it was associated with more attachment or more aversion. Oh, I don't like it. I don't want to go there. I don't want to hear about it, etc., etc. Now, it is not anything that disturbs you. You are in a different world. This is the beauty. This new world is the beauty. Então, é a conversão total da divisão do ser. Antes estava associada ao apego e aversão. Por exemplo, você dizia, não quero ir lá, não quero ouvir, não quero falar sobre isso. E essa compreensão, esse entendimento que é esta beleza. And that beauty is the most auspicious thing in this 5 twos that Margarita pointed out, right? And this is what's auspicious about the 5 twos, you see, then you should immediately go and say, how do I figure out the 2, 2, 2, 2, 2, 2? Well, the 5. Yeah, it comes out, there's something, it is 5 and it's the 5 agnas. You see, the 5 agnas allows you to see it see it with this new light that allows you to see it through the vision of the Lord. That is the vision of the Lord, you see. Através da visão do Senhor. Então, o que aconteceu que... Então, ele estava referindo exatamente o que Margarida falou desse portal, né? Os 5 2, o que é auspicioso nesses 5 número 2. Ele disse que é as 5 agnas e permite você ver como uma luz, uma claridade nova através dessas agnas. E isso é traduzido como a definição nova da beleza. Yes, you see, this is okay. So, so that was a little talk about the little diversion with reference to whatever dear Margarita started and what Michele agreed with, you see. So, which not only Michele, but everyone agrees with. Anna Maria agrees, Solange, Josie, Santana, everybody agrees, you see. Então, Shuddha comentou, divergimos um pouco no que Margarida, pergunta de Margarida, e todos acabaram concordando, Michele e Santana e Ana Maria, Maria da Glória, todos aqui presentes. And this, you see. Então, para esse portal, eu botei o mantra de Dada, os 2 mantras, né? O assim, dedicado e o Kalam, porque eu disse é o portal, então fui escutar o mantra de Dada. She's referring to the mantra of Dada como portal, os 9 kalams, 5 agnas. Yeah, Dada portal is like it's huge, and it's instantly kind of allows everyone to enter it into the beauty. That is the portal of meditators. This is a new, that is, you're right, it's a portal of meditators, because this is a new meditation. This is unheard of meditation. This is direct meditation as the self. Eo so amapura, soyamapura. I am the one, you see. And now, this is the new meditation, you see, Shukla Dhyan. Então, Então, eu tenho que pedir perdão em cima da Swami, porque eu esqueci.
Então, Yeah. obrigada por She has to. se mandar Swami. She, Falando agora é, para Camila. she asks for forgiveness, pardon to Simanda Swami because she didn't mention Simanda Swami, Margarita. Oh, you don't have to mention it because he's inside you. He knows everything. You, even if you forget, he knows. You don't have to mention him. He's automatically there. Você não necessita mencionar Simanda Swami porque ele está dentro de você, Margarida. Ele sabe o que está acontecendo automaticamente. But Shuddha, let me translate what you said. What you said just before she made the comment. O Shuddha disse que entrar nesse portal de meditação você entra diretamente como um ser, né? E como eu sou alma pura e eu sou e em síntese o Shukla Dhyan. O estado de Shukla Dhyan. This is, that kind of meditation that otherwise is impossible, you see, for human beings, and which has become natural for all of us, you see. The mind may be disturbed, the body may be cooperative or may not be cooperative, you see. But the meditation continues. Ok. Então, o Shuddha diz que não há outra maneira da pessoa conseguir esse estado de Shukla Dhyan somente através da meditação, e é impossível para os seres humanos, mas não para nós. E nas pessoas que não têm a ciência do Akram, certo? As dificuldades que eles têm com relação às situações da mente, do corpo. E recebemos essa graça. Yes, and that is the exact line of demarcation that has been created, and that is so absolutely precise and inviolate. Inviolate means it cannot be violated. You see, this line of demarcation can never be violated, and it is forever, and therefore once you're in. Don't talk, this. Once you're in, you cannot be out. In other words, once you come in this way, once you come in this portal, it's a one-way street to liberation. Então, o Shuddha diz que é a linha da demarcação criada e é absolutamente precisa e não pode ser alterada de modo algum. Quando você está dentro deste portal, você não sai. E é um caminho direto para a sua libertação. Yes, you see, in other words, with this line of demarcation, my friends, we have all entered into the kingdom of the self, the kingdom of the Lord, you see, and the other is the world of the sufferers and the complicators, you see, they just complicators and life after life, you see, they are life after life, and sufferers, complicators, and life after life, and life after life ignorance, you see.
You see, this is the world. This is the world. Should if you, I would like to translate because otherwise I'll miss. Então ele diz que nesta linha demarcada entramos no reino do Lord, no reino do Senhor. Então, do outro lado desta linha se encontram o sofrimento, as complicações e a ignorância que surge vida após vida. And if you enter into the territory that is on the other side of the line of demarcation, the world of Margarida, Janetti, Bierna, then you will feel a shock. You will know that this is not the right place. Sooner or later, you will be pushed out of it. Sooner or later, something will happen. You say, "Hey, wait a minute, this is not right," and you go back automatically to your own kingdom. E volta ao seu reino, Então, se você entra no outro lado desta linha de demarcação, o mundo de Jeanette, Berna, Margarida, você sabe que você sente que você não está confortável nesse mundo. Aí você recebe um empurrão e você retorna ao seu reino. You see, I use the word world of the self. In other words, there is the world out there, the world of the five senses and everything that is experienced through these senses, the five senses and the body and the mind. That is this world, you see. The world. É o mundo do ser que o Shuddha se referiu, é o mundo dos cinco sentidos, né? É tudo que experienciamos através deste mundo, através dos cinco sentidos. And then there is the world of the self. I use the word world of the self, but where the self is, there is only it is just a world, but the exact word is there's only the self. You see, there's only the blissful knower. Ele fala esse mundo do ser, né? E quando ele se refere ao ser, somente há o bem-aventurado conhecedor. Okay, so this line of demarcation business is therefore sometimes you will get, if you out of lack of awareness and not caring, if you move into the world of Michele or Caio or Larsio, you will get a major blow, you'll get a major blow, and whereas in your own world of the five agnas, in your own kingdom, no one will drive you away anywhere, no one will hurt you, no one will bother you, you see. Nothing will disturb you. Então, se você, sem cuidado, você se move nesse mundo de Tony, Laércio, Caio, e você recebe esse empurrãozinho que o Shuddha falou, né? Então, esse empurrãozinho, o que ele faz? Ele te leva
para as 5 agnas, né? E uma vez nas 5 agnas, aí nada te incomoda. All right, so let's go back to our sutra. Então vamos de volta para o Aptasutra. Okay, the fear of the past has been released, and the future is in the hands of Vyavasthit. Therefore, live in the present. Aptasutra 2, 4, 5, 6. It's very beautiful. So, Aptasutra, you see? Então o Dada diz que o medo do passado foi liberado. O futuro está nas mãos de Vyavasthit. Portanto, viva no presente. Aptasutra 2456. Muito bonito. Now, the main point is this, that avyavasthit, whenever you put an A in front of the word in Gujarati, it becomes the opposite, you see. So, but here the word avyavasthit means disorder. I wonder where that came from. Now, avyavasthit means, okay, avyavasthit means that which is the disorder that is caused by avyavasthit really means that is simply disorder, you see. The main point is that disorder is gone and now this Vyavasthit remains, you see. And that is what is meant by Vyavasthit. Disorder is gone. You know, forget about whose disorder it is, okay? Scratch off the doer. You know, Vyavasthit, Apaga essa do fazedor. Apaga isso. É simplesmente avyavasthit com uma desordem. You see, you know, in Gujarati, the word avyavasthit means if you go into somebody's home, some man whose wife is not around, or you know, she has gone away for a few months or on vacation or something, if you go in his home, everything will be up and down, you know, everything will be disorderly. Everything, you know, all of the things will be lying here and there. Nothing will, you know, you won't feel like staying there for more than half an hour. You know, you'll say, well, let me get out of this home, you see? Because everything... Eu posso traduzir. Can I translate that, Shuddha? Yeah, you Shuddha did exemplo dessa palavra em Gujarati, avyavasthit. Por exemplo, você vai visitar a casa de um homem cuja esposa saiu e ficou fora por uns 4, 5 meses. Então, o que você encontra nessa casa? Uma desordem. Tudo está em falta de ordem, desorganizado, e você provavelmente não aguentaria estar nesse espaço por mais de meia hora. Yeah, it's disorganized disorder. You see, like for instance, if that's the example of the home, if you go to a shop, you know, where everything is all over the place, you see, you know, the items for sale are lying, you know, not in the proper order, you know, everything, one thing is lying here, the other one's lying here, you know, it's very difficult for you to choose, you see, as opposed to a nice grocery store, you know, like your local grocery store, you know, wherever you go buy stuff, everything is neatly arranged on the shelves, you see, everything, so you can see the labels, you can go to the next one, you can go to the next one, see. That is order, you know, and that people call everything has been arranged. Everything is vyavasthit. They will say, you know, even if they do not have the knowledge,
they don't have Gnanviti. In Gujarati word, they'll say, oh, it's all nice and Vyavasthit. Everything has been well arranged. And when otherwise, if it is all over the place, they'll say it is avyavasthit. You see, so there are this. Okay. Yes. That's clear. It's clear. Eu Shuddha diz, por exemplo, você vai a uma loja de artigos, de qualquer tipo de loja, e você vê que os itens dessa loja estão espalhados, certo? Então, aí você tem o mesmo exemplo do homem que a mulher saiu, está tudo espalhado, desorganizado. E o oposto disso é, por exemplo, você vai num supermercado onde está tudo organizado, como as frutas nos lugares, os legumes, as coisas congeladas, coisas de bebidas, etc. Então, esta palavra Vyavasthit, mesmo as pessoas que não receberam o Gnan e que estão cientes dessas palavras, quando eles usam Vyavasthit, é onde as coisas estão organizadas, e avyavasthit, há esta desordem. Thank you. And yes, okay, so the main point is that avyavasthit, the disorderly and the disorganized, is gone, and now this Vyavasthit remains, and that is what is meant by Vyavasthit. In our lives, Dadashri says, and Dada includes himself and all of us in our lives, you see. Now all that remains is Vyavasthit. You see, Vyavasthit means that you are not to have to worry about the future. You do not have to worry about the future, nor do you, and you have to Vyavasthit, and you have to forget the past and constantly remain in the present. That is Vyavasthit. Em nossas vidas, agora, tudo que resta é Vyavasthit. Ele disse antes, nessa frase anterior, o ponto principal é que avyavasthit, desordem, se foi. E agora o Vyavasthit permanece. Isso é o que significa Vyavasthit em nossas vidas. Agora, tudo o que resta é Vyavasthit. E Vyavasthit significa que você não precisa se preocupar com o futuro. Você deve esquecer o passado e permanecer constantemente no presente. Isto é Vyavasthit. You see, am I going to be hungry in the future or not? Am I going to die in the future? Am I going to live? Am I going to get sick or not? You don't have to worry about any of this at all. Everything is indeed Vyavasthit. You're not going to be able to change anything in that at all. This is the beauty of it. Everything is Vyavasthit. You cannot change anything in that at all. Therefore, for once, okay, you should remain in Gnan. Awareness as the self. Gnan means, now this is Gnan. Gnan means awareness as the self, who am I, and awareness of the doer, which is scientific circumstantial evidence. This is it. And when you were able to make the change in the past, you did not have this Gnan, you see. During that time, it was possible for you to make changes. But now that you have become the pure soul, you have become the pure soul. You are not such. You are not in a position that you can change anything. All right, I'll let you read this and then we'll go to Michelle. She has a Michelle, question. Correto. Yeah, so just finish. Depois nós vamos a você, Michelle. Eu vou fazer a tradução, aí a gente vai à sua questão.
terei fome no futuro ou não? Vou morrer no futuro? Eu vou viver? Vou ficar doente ou não? Você não precisa se preocupar com nada disso. Tudo realmente é Vyavasthit. Você não será capaz de mudar nada nisto. Portanto, pela primeira vez, você deve permanecer em Gnan, consciência como ser e a consciência do fazedor. E quando você foi capaz de fazer a mudança no passado, você não tinha esse Gnan. Durante esse tempo era possível você fazer alterações, mas agora que você se tornou a alma pura, você não é mais capaz de mudar nada. Você não é mais capaz de mudar nada. Okay, we'll come back to this. Let's just go to Michelle. Yes, Michelle. Nós voltamos a isso, vamos a Michelle agora. Os maiores medos da humanidade toda é o medo do abandono, da morte, da doença, da velhice. E qual é essa questão, Michelle? Então, e aí você me diz, então, que eu não posso mudar nada. Assim, como não mudar? Porque o que viria a acontecer, vai acontecer. Por que eu não posso mudar? Por que eu não tenho uma fórmula, um cupom de merecimento, você entende? Ok. Assim, é uma forma, é uma brincadeira, mas é isso, assim, não tem coisas que eu faça, se não está tudo escrito, está tudo jogado. Ok, eu vou traduzir para ele. The question that Michelle has is that humankind lives with that exactly what was read in the paragraph, the fear of getting old, fear of dying, fear of getting sick, etc., etc. And she's abandoned, to be abandoned, and she asks, we have to accept all this, or there is not something like a coupon, that you receive, like I don't exactly, I'm just translating to you, that is there a coupon or something that would make the person better? I don't know how you translate that, Shuddha. Well, okay, I get the general gist of the question that she is posing. Yes. Is there a special coupon? Right. A lucky number, or I don't know. This, yes, what you just said is very true. What you said, O que você disse é verdade, Michelle. Yeah, Michelle, what you said is very true. That is, verdadeiro. That is how it is for not humankind. Human beings live in the constant fear, especially after a certain age. Once the youth starts going, all the youth energy start leaving. Shuddha, can I translate, otherwise I miss, please? Então, ele falou que você está certa, e é realmente o que acontece com a humanidade, principalmente quando você vai tomando mais idade, né? Quando você está jovem, eu acho que você não está tão preocupada, o ser humano não está tão preocupado, mas quando você fica um pouco com mais idade, vai atingindo a velhice, eu acho que o receio é mais intenso, né? But, Yeah. Every human being, believes, by the nature of this inherent belief that, the false belief that I am this body is subject to this problem of the intellect that multiplies in
the fear part that you're describing. You see, what's going to happen to me? You see. Medo. O que vai acontecer? Ok. Então, o Shuddha diz que a humanidade, eu já falei principalmente das pessoas idosas, e ele diz que, por natureza, que o ser humano tem, parece que ele está com essa noção da crença errônea, está presente com ele, que o que é a causa desse sofrimento é que eu sou esse corpo, eu sou essa mente, e eu estou sujeito através do seu intelecto, né? E aí vem um medo, né? Que isto pode acontecer comigo, ou eu vou ter um câncer, ou eu vou ter uma doença, ou eu posso morrer desse jeito, daquele jeito. Então, vem that's a wrong belief, right? That's happening. The wrong belief is that I'm this body. That is the fundamental wrong belief, you see. Essa é a crença fundamental errônea, essa crença errônea fundamental que eu sou este corpo. I'm this body, and then you see, in the human body, the intellect develops, and so the natural, this fundamental fear, the natural protection is okay. You protect yourself, and all of those things. The protective instinct is the fundamental instinct of the body, but the intellect multiplies it much more. You see, the intellect multiplies it much more. Oh, what will happen, etc. Então, ele diz que esse medo, até certo ponto, tá bom, é uma proteção natural que é dos seres humanos, mas quando esse intelecto toma a direção e começa a multiplicar, certo? Essa crença e dar força, aí que você perde o controle, né? You see, the animals they're limited fear only. Animals don't worry about, what's going to happen to me tomorrow or day after, etc. You see, human beings worry about all of those things. You see. Então, os animais, por exemplo, eles têm esse medo da proteção, mas eles não estão na mente nem o que vai acontecer comigo amanhã no futuro, por exemplo. Isso parece que é mais inerente da consciência do humano. Yeah, and you see, so they continue to have their own protective build-up of this and that. They're constantly, when they're having a good time, they're having a good time. But as soon as any little fear arises, they are always projecting about the future, what will happen in future. And after a certain age, they start worrying about their own bodies, about when they're young, they don't worry about their bodies, but later on, they start worrying about what will happen to me. Oh, I have to go to the doctor. What if he finds this and that? He found something, he found cancer in my neighbor. What if he finds that in me, etc.? All kinds of fears, you see. Projections, então, projections. Então, quando felizes, seres humanos, tudo bem. Quando contente, está tudo dentro de uma certa normalidade, muito bom. Mas quando surge o concern, estão concernados alguma reflexão de uma possibilidade, de um medo. Então, por exemplo, e como Shuddha reafirmou, principalmente nas pessoas que passam de uma certa idade, isso é mais uma norma. Então, por exemplo, se um vizinho, se há um caso de câncer no vizinho, então aí a pessoa vai, e se isso acontece comigo, o que eu vou fazer? Então você entra aí, o intelecto aproveita para multiplicar, é isso que acontece. What has happened is this beautiful, and that is the state of every human being, you see. Every human being, look around, you see, and that is because they are the owners of the body.
E é o estado de todos, qualquer seres humanos, pois são os donos dos seus corpos. Né? Whereas all of us are now not really the owners of our body. If something happens to the body, we will we will take the necessary precautions, whatever. We accept it as it comes. But we don't worry about, what's going to happen to this body, or we don't worry about, what's going to happen if I have to go to the hospital, etc., etc. All of those things have gone because it remains in Michele, or it may remain in Maria or in Shuddha a little bit here and there, but against that, in front of that, it's the power and the beauty of this amazing light about who am I in all of this. Who am I? Então, em essência, o que Shuddha disse com a visão da luz que recebemos, a gente temos as precauções que temos, se algo surge em nossas vidas, mas nós não vamos entrar nesse campo de extrema preocupação, o que vai acontecer comigo, porque nós recebemos essa luz e temos essa visão, e nos vai dar a oportunidade de tomarmos soluções a partir dessa luz que recebemos. It has been replaced by a fantastic understanding of how and what happens and why whatever happens is correct and exact. Whatever happens is correct and exact, Okay. Yeah. Simplesmente tudo é substituído pela compreensão de que o que acontece é correto. Yeah, you're absolutely removed from any ownership of this body, but it doesn't mean that you don't care for the body. You say you're aware of what arises for this body. You say whether it is hunger or sleep or desire or whatever is happening, you can see that it is part of the effect of this body, and you and I are the knower of that effect, you see. E então você foi basicamente removido da noção de que este corpo lhe pertence. Claro que você vai ter os cuidados com relação ao seu corpo, mas nós sabemos que não é nossa propriedade mais. Então, você cuida, né, das partes que são o efeito de ter esse corpo, por exemplo, das suas fomes, do seu sono, do seu desejo, certo? Isso que é uma parte do efeito que surge em nossos corpos. You see, the fear is gone. The fear is the multiplication by the intellect, you see, through opinions. Oh, this happened, so this is going to happen. This happened to him, so this is going to happen to you. Blah, blah, blah. This is how the world operates, and the media makes it worse, you see. Aumenta. Ele diz que o medo se foi. O que surge é esta multiplicação que o intelecto faz, o trabalho do intelecto, né, através desses pensamentos. Isso vai acontecer a mim, se acontecer a mim, o que faz, como vai ser. E, então, a informação que você recebe externa também aumenta, como o intelecto parece que estão operando juntos, e aumenta essa multiplicação. It's a million times more than a coupon that you're mentioning.
The coupon may work. Coupon is just a discount coupon, you know. You apply a coupon, you get a little break, you see. This one, is out of this world. This is you're out of this world of Michelle, you see. Então, o Shuddha diz que, comparando o cupom que a Michelle, que a gente mencionou, assim, o cupom no relativo é um desconto, né, de desconto. Mas esse cupom que você recebe, você não há maneira de calcular o valor desse. É um cupom da libertação, né? Uma coisa assim, desse nível incrível. Yeah, beautiful things will happen to Michelle, and you are not flying in the air, and sometimes unpleasant things will happen to Michelle, and you are not complaining, or you're not running in 100 different directions, blaming this person and blaming this person, which is what your friends in Brazil do, you see, not you anymore. You are eu sou uma pura, Então, ele diz que coisas boas acontecem, por exemplo, com Michelle, então ela fica nesse estado, né, de voando feliz, e quando as coisas não boas acontecem, Michelle não é afetada, ela sabe o que está acontecendo, e ele diz, né, que as pessoas que não têm esse conhecimento, eles têm uma atitude diferente, né? What we have just begun to read today is magnificent. People in the spiritual world only dream about it, and it has become a reality for us to be able to remain in the present. Remain in the present is easy and natural for us. Yes, sometimes you may spend, 10, instead, like in a day, something is bothering you, you may kind of spend a little extra time in there, but you know that that's not you. You know that you're in the wrong place. That's all. You see, but that's not who you are anymore. Então, o Shuddha diz que ele diz que essa é a maneira que as pessoas lá fora sonham, né? Para nós, Mahatmas, nós temos às vezes esses dias que temos situações que nos tocam, né? Mas aplicamos essa ciência e nos damos conta que isso não somos o que realmente somos. E a situação é resolvida dessa maneira. Yes, I'm just going to we'll come back to this because in a minute here, but there is this word yes, and this word varto, you see, varto. Ele está referindo a esta palavra, ele está botando no chat. Yeah, it is varto, prevalecer. Be, ser, varto, prevail, ser. Yeah, varto, and that is, it just that little word varto caught my eye in the Aptasutra here. Então, of Dada, essa palavra chamou a atenção de Shuddha. Yeah, and it is in the Gujarati. Let's see what it says. Therefore, it says, to be exact, it's not just live, because it's... Para estar exato, não é somente viver, viver no presente. Therefore, prevail in the present. Então, é para você prevalecer no presente. Be in the present. You see, the other says, you cannot live there because that's where... ele diz que, Dada diz que você não pode viver lá, mas você tem que seja esse momento no presente, do que você está vivenciando, prevalecendo, prevaleça. Yeah, when you prevail into something, that means that is the prevailing force. That is, everything else kind of,
is external. This is where you are prevailing. It's like the king lives in his palace. The president lives in the White House. That's where he prevails. You see, that is how it is. You see. Então ele diz como essa prevalência, prevalecer, ele está dizendo o rei prevalece no seu palácio, o presidente prevalece na Casa Branca. Assim, é um exemplo. We prevail in the present. We prevail in the present. This is a very, very beautiful and a very big chapter, even beyond what's written here, but it will grow within all of us. So let us take. Então, é uma palavra que está nesse capítulo. Isso vai crescer à medida que a gente vai estudando esse Dadavani. Shuddha is going to take a little break, huh? Yeah, we take a 5-minute break and then vamos ter uma intermissão de 5 minutos, then então we voltamos, come back. tá? All right, E and then we voltamos, come back. Okay, thank you, Tony and Santana. Thank you very much.
Wonderful. Hey, Yeah. Tony. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Yeah, see this the influence of the world around us, the friends, the people, the society, the media, the news, etc. All of this has a way of grabbing you in the non-self file one situations, you see. O Shuddha fala que a influência dos amigos, da sociedade, agarram a gente, né, na influência do não ser, né, of the relative. Of the relative, yes. Do relativo. Yes, and if the prakriti of the makeup of this body, what you have carried from the past life is not very strong, in other words, mentally or physically, then it becomes even more vulnerable, does it not? Então, ele diz, de acordo com a fabricação do nosso prakriti, certo? Como nascemos, né, no início, ele é sutil, então com esse prakriti sutil e exposto às circunstâncias de fora, né? Faz a gente mais vulnerável, né, às fraquezas. Yeah, and if your tendency is, if your nature is such that any little thing that happens to you, if you go immediately, instead of really kind of pausing and kind of reflecting upon, reflecting upon it or kind of thinking about it for a day or two, and kind of giving it time. If you instead just go and run to your friend or to you, whoever you like to, whoever is willing to listen to you, you're inviting trouble, because now you're inviting his or her load on your mind, Então, uma coisa que o Shuddha fala que é importante, por exemplo, se algo acontece com você de tal maneira que algo que passe na sua vida, o Shuddha diz que é melhor você dar um tempo, você refletir, você ter uma pausa, né, e dar o tempo que está acontecendo. O que acontece é que as pessoas, eles vão lá fora procurar um amigo, procurar uma opinião, procurar uma consulta com outra pessoa. Então, o que acontece? As coisas que passam com essa outra pessoa certamente vão acumular com o que você já está experimentando e não é aconselhável. Yes, you see, this thing is very important. Importante essa reflexão. Refletir. Do not let your mind play tricks with you anymore. Before you used to play tricks with you. Now you are in the driver's seat. You are the knower of everything that's going on. You should be able to see, and check and see if it's, and make the, help be in, remain in this Gnan is very important. You see, remaining in the awareness as the self, and also awareness of who the doer is, scientific, circumstantial evidence, you see. Remain in these two awareness, you see. Samapura and evidences are arising, you see. Ok. E o Shuddha diz que não deixe sua mente enganar você, esteja sempre no assento do que está dirigindo, comandando a sua vida, cheque como esse Gnan está se processando em você, e você atuando como aquele que conhece e vê, e você também sabe que o fazedor é o Vyavasthit.
You see, what helps you in the awareness of this Gnan is this satsangs, you see, these satsangs of Dada. You see, this over and over coming back to what we have received, you see. This awareness of who am I and what is happening, you see. What's happening? Então, Shuddha diz que para você permanecer nesta consciência, o que faz isso? O que leva você a isso? É estar presente no satsang de Dada. This is so the first thing that without the new thing that is there is first you need to get back into Gnan. This is a very preliminary cardinal instruction of that. First, come on back into the Gnan, you see. Do this. This is actually Vyavasthit Pura, this is Agna 2, and this is Agna 3. This is exactly come back in here first, you see. Agna 2, Agna 3. Então, a coisa mais importante é você voltar para o Gnan, que é ponto cardinal para você ir ao Gnan. Eu sou uma pura, esta é Agna 2, esta é Agna 3. You see? Yes, and this is, this is with reference to your own self, you see. This your own relative self, you see. This one that the world recognizes as Tony, Michele, or Anna Maria, this is very important, You need to get stable first, absolutely stabilized before anything else, no matter what is happening out there, you see. First, get back in here. Out there means whatever is happening in the mind, what is happening to the body, or what is happening in your world outside. Just be, first of all, get back here first, you see. Então, o Shuddha diz que é muito importante você estar estável do que acontece com você, do que acontece em sua mente, nos seus pensamentos, nas suas ações, internamente. E aí você pode ver também o que acontece lá fora, mas é muito importante você ter, primeiramente, esta estabilidade interna. Conhecer você. You see, this is important because, before it was avyavasthit. Everything was disorderly, morning till evening. You do not know what was going to happen in the home, or to yourself, or to anybody around you. You see, now that situation has changed amazingly. Why has it changed? Because this has come in. Vyavasthit has come in. You see? Então, é importante, pois antes de você receber o Gnan, tudo era avyavasthit, uma desordem, né? Você, por exemplo, não tinha ideia do que iria suceder no dia, desde manhã à noite. E houve uma mudança grande, certo? Depois do Gnan, que você tem noção do que está acontecendo, você conhece a você internamente. Yeah, you see, before
Any little thing happens, you go off into doing this and taking care of this and doing that, and morning till evening shouting or this, you're not doing this, you have to take care of this, you have to take care of this, until exhausted you hit the bed in the evening, at night, you see, because you have to do so much. Has it changed? No, the same thing will be done by the body complex, but you are not carrying the load. Oh, I have to do this, I did this and I did this and I did this. That's the difference, you see. Então, antes, quando algo surgia, você dizia, tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo. Então, isto certamente leva o indivíduo à exaustão, né? E isso pode acontecer com você, né? Depois do Gnan, né? E Shuddha, the last phrase that you said this could happen to us, né? These actions of doership, but you see from different Yeah, you see, way. you see, like, let me give you an example. For instance, Ele vai dar exemplo da última frase. Most days our life is easy, steady, but then something happens, and all of a sudden there's a lot of things that needs to be done, and the doer has separated. The doer will do, you see, when when it needs to be done, the doer will do everything. He will run around, he will do this, he will do that, he will do that, and at the end of the day he will also lie down feeling completely exhausted. The only difference is he did not carry the load that I have to do this, I did this and I did that. It is somehow, there is this awareness that it is happening. Evidences are doing it, you say. That is the beauty of it. Yeah, it's very subtle, Shuddha. Yeah. É muito sutil o que o Shuddha falou, pois para nós, a maioria dos nossos dias são com balanço, mas há certos dias, né, talvez certos ou mais dias que também estamos na exaustão, certo? Ao fim do dia, vamos à cama e cansados, e pensando e tudo, porém, você não carrega essa que é coisa sutil que o Shuddha falou, que esse peso do fazedor não está com você. It's like the heaviness of the doer is not with you. Yeah, it is there. It is the load is the feeling that I have to do this, that I am doing this, or the load is the problem is the feeling that it is happening to me. It's not happening to you. It is happening to Tony. There are smooth days for Tony, and then there are very busy days for Tony. But this happens to Tony. I think I got the subtle thing, Shuddha, which is exactly that the load, the carga, the load, the weight, the weight. O peso, a carga. Essa carga não é você que é o fazedor dessa carga. São the evidences, scientific circumstantial evidence will make you do this, you see. Que fazem você fazer isso. Eu não sei se vocês estão entendendo essa sutil, é muito sutil isso, mas está claro. It will everything. The mind will move, the body will move. You will do 10 things at one time, everything. And você vai fazer várias coisas but you have the conscious of the separation that you are not. The awareness is that this is happening, and eu sou amapura. E a consciência é que isto está acontecendo, porém eu sou amapura.
Yeah, that this is happening. And then you observe this body with the Oh no, yeah, tiredness, it is, the exhaustion. observation is going on. It's just the The sense observação that está I acontecendo. have to do it. The sense that, the complaining, oh, why me? Quando Why você, me? It's quando você happening, that entra, is the problem. quando você entra nesse espaço, porque eu, está acontecendo comigo, then you start, it's like you start giving opinions or translating. No opinions. Even before the opinion, there is this Antes das sense, opiniões. this is the sense that it is happening to me. Que você tem principalmente a percepção que está acontecendo comigo. Essa aqui this is the error. Yeah, it's not happening to me. It is happening to this body. It is happening to this mind, you see. Está acontecendo com esse corpo e com essa mente. Yeah, it is happening to this body-mind complex, and I take over. I have to do this, and that is where this big load comes in, and then the fights. You see, and then later on you have to say, oh no, it's Vyavasthit. No, that's that's a secondary application of Vyavasthit. The more important thing is, this. And that is why Dadashri says that from now everything is Vyavasthit, which is so amazing. O que ele está dizendo que o Dada diz que da agora, né, do momento presente, tudo é Vyavasthit. Everything is Vyavasthit. There will be days on which, nothing will happen. Michelle or Tony will not do anything. It's just small. Dias que nada vai acontecer, Tony e Michelle não vão praticamente ter que fazer muita coisa. And then there will be days where there will be a lot of things happening, you see. E há dias que várias coisas acontecem. Both. The fear is gone. The fear is gone. She says the fear is gone. O medo foi embora, The fear is gone. The fear is gone because evidence is the doing everything. O medo foi embora porque as evidências aqui estão atuando no drama. Evidence does it, you see. As evidências são os fazedores, estão fazendo o trabalho. Even a very thin 85-year-old lady, you'll say, oh no, how is she going to move? What is she going to do? But you will be amazed how the energies come. You see how the energies come, you see? Então, o Shuddha dá o exemplo de uma senhora de 85 anos, bem fraquinha, e as pessoas ficam pensando, como ela pode fazer isso, como a energia para fazer, e isto acontece. Every scientific circumstantial evidence is doing everything for everyone. It is keeping it exact, you see. Keeping it exact. Estão fazendo you see, para todos. So that is why Dadashri says, you think you can change anything? Forget it. Put a cross. You cannot change anything. O Dada diz que você acha que você pode mudar alguma coisa? Esqueça, você não pode mudar nada. For you now, it's Vyavasthit. So now you remain in the Gnan. You remain in the Gnan, you see? You see? And this, now you have become Amapura, and you cannot change anything now. This is where Dada has placed you. You cannot change anything now. Not only for yourself, but for people that you love around you. You cannot change anything. You cannot change. Por exemplo, para você agora, tudo é Vyavasthit, permaneça no Gnan, e você é alma pura, e você não muda nada. Então, assim é.
Yeah, this is Dadashri has said this, you see? You see O this. Dada fez essa Dada, afirmação. yeah, Dadashri has said this. You see, this thing is an amazing thing. We cannot cover this particular part just today, but we'll continue. Let's see how much we can cover. Vamos ver quanto mais a gente pode ir à frente com essa. Yeah, this requires a lot of reflection. This is just the others is giving us the fundamental facts, and then we. Os fatos, o Shuddha diz que isso exige bastante reflexão, então, bastante reflexão, refletir no que está sendo dito por Dada. But this, what Dada is giving us, my dear friends, is applicable for us every day, to each one of us from morning Podemos till aplicar evening. isso diariamente, de manhã à noite. You see, you cannot change anything, you see. Você não pode mudar nada. You know, and that takes care, that means, you see, this thing about the ego, so I am Michele, or I am Tony, or I am Anna Maria, is the one who wants to change this, or wants to change that, you see, or wants to improve this, you see. And that ego is no longer there. It is, and now what the remaining ego is actually programmed from the past life. Whatever this remaining ego, I, Michele, Anna Maria, Tony, whatever Shuddha, whatever he is going to do, not do, you see, say, not say, all of that is now opening up according to past life program, how it was programmed in the past life. See, that's all. Yeah. Ok. Programa. Ok. Então. The discharging ego. Ok. Shuddha diz que eu sou Michele, eu sou Ana Maria, eu sou Tony, e querer mudar, querer melhorar, isto não está mais lá. E o único ego que nos sobrou para Michele, Ana Maria, para Tony, e que nos resta a fazer ou não fazer, falar ou não falar, tudo vai se abrir ou se desabrochar em relação do que foi planejado em nossas vidas passadas, programado na vida passada. Yeah, it is according to how he or she, or was programmed. It will continue to function. It's what rest, what is remain for us. Para ele ou para ela, o que não resta, o que vai continuar. To take care of the rest of this body functions, to take care of whatever was programmed, whatever needs to be done will be done by this owner of the body. The owner of the body the ownership of the body is gone. The ego, the discharging ego, is the owner of the body now, you see. O ego de descarga é o dono do corpo agora. What did you say before? The owner of the body, before the Gnan Vidhi, we were the owner of the body. We were saying, exactly. And now, after the Gnan Vidhi, we are not the owner of the body,
You might Yeah. behave, whatever behavior and activity goes on as Tony and Yeah. Radhe is actually discharging as the Yes. ego, discharging it. Perfect. 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 No Thank you. ownership. There is no Thank you. internal Yeah. ownership, you see. There is no Yes, internal exato. ownership, you see. Não há, ele falou que antes do Gnan, certo? A gente era a crença errônea que esse corpo é meu, eu sou esse corpo, certo? Depois do Gnan, isto foi embora e o que permanece é o ego da descarga, que é o dono, que é o nosso dono agora. Não há um proprietário, não há um dono desse corpo. É o que está, desse ego que está em descarga das sementes plantadas nas vidas passadas. The discharging ego will do whatever is necessary. E esse ego de descarga vai fazer o que for necessário. And the discharging ego is programmed from the past life. And as just Dadashri says, there is nothing you can do to change it anymore. Okay. E este ego de descarga que foi programado na vida passada e não há nada que podemos fazer com relação a esta realidade. You see, the ownership is gone because there is no real. The owner has moved permanently into Amapura. You see, owner has gone away from the ignorance. The real ownership was due to ignorance, and after Gnan there is no owner there. It is only now left to finish the it gets up in the morning, may get up at 10 o'clock or may get up at 5 o'clock, which is just part of the program, you see. Então ele falou que não há mais essa posse, né? Essa ownership, a posse desse corpo. Isso foi embora. Em você acordar às 5 ou acordar às 10, não é propriedade sua, isso é parte do programa. Let's Há uma pergunta. Antônio, eu posso fazer uma pergunta? Sim, Inês, faça. Faça. Pois é, então, pergunte ao Shuddha. Se os 24 Tirtânkaras, então, vão nos levar, independente do corpo físico, né? Vai pegar, então, nós que somos alma pura, e já vai, retornar para a unidade. Pergunta a ele. Se os 24 como alma pura. Juntos agora aqui, eles estão juntos aqui agora, para nos levar de volta para a unidade como alma pura. Por isso que a gente não precisa se preocupar com esse corpo. Yeah, she says that we don't have to worry about this body. If this is true, that the 24 Tirthankaras present now in this world will guide us independently from the physical body as pure souls. No, wait. Where did you get that? You still want somebody to help you? Ele pergunta se você quer ainda alguém para te ajudar, Inês. Não, because she's already as being alma pura, Shuddha, right? She doesn't need help, right? Alma pura has got no superior and no inferior. Alma pura, você não tem nada superior a você ou nada inferior a você. Você é simplesmente alma pura, Inês. Janet, I'm sorry. Já Janet. entendi. Obrigado. Não preciso de ninguém, não. Fala para ele que eu não preciso de ninguém, não. Fala para ele. Antônio, fala para ele, ela falou, que eu disse que eu não preciso de ninguém. She's very happy by herself. She doesn't need anybody, Shuddha, she said. Yeah, you don't. Yeah, you need all you need. There's only one person you need. Tony. Yes, o Shuddha está dizendo que você there's only one person you need, and that's this one. Dada, you just need, você precisa simplesmente dessa pessoa. And his exact
knowledge, you see. Ele é conhecimento absoluto. O exato conhecimento absoluto é o que dada é. Yeah, that's it. That's all you É need. tudo. In his É tudo. arms. Tudo que você precisa. You don't need anything else. Não precisa nada mais. Janete. Yeah. Ok. Yes, yes. Shuddhatma Bhagavan. Yes. Jai Satchidananda Mahaprabhu. Doni, Quem mais? eu queria perguntar, fazer uma pergunta para o Sim, Shuddha. Bernadette. Ah, sim. Beatriz. Ok. Beatriz, sim. A pergunta. Jai Fala, Beatriz. Satchidananda, Shuddha. Jai Satchidananda, Shuddha. Eu queria perguntar o seguinte: se tudo é Vyavasthit, então fazer oração para uma pessoa que está doente adianta alguma coisa? Sim, um momento. Sim, seguro. If everything is Vyavasthit, when you say a prayer for someone who is ill, is it helpful or makes sense? Yes, it is an evidence. É uma It's a evidência. positive evidence. É uma evidência positiva, Beatriz. Yeah, Evidência positiva. It's a positive evidence in the relative. No relativo. Yeah, and for some people there will be nobody to pray. E para certas pessoas não vai haver nada para você fazer a prece. Yeah. Shuddha, how would you explain that? Behind that, Well, the absence. This is all. It is all part of scientific circumstantial evidence. Okay. This is how it was programmed. Ele disse então que isso é parte do Vyavasthit, foi tudo programado. Yeah, Eu perguntei a razão por que quando você faz prece para uma pessoa não afeta, porque what has happened to that person is part of Vyavasthit. Is that? Yeah, and also the willing to pray is also part of Vyavasthit. Yeah, and the prayers that come for that person is also part of relative scientific circumstantial evidence. Ele diz que tudo isso, Beatriz, é parte da evidência científica circunstanciais. A pessoa não tocar a pessoa, você fazer a prece com essa pessoa. Yeah, for other human beings, unfortunate human beings, when something happens, other people, instead of praying for them, they say, die, 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 you're a killer, etc. You see, so these are all evidences. You see. Então, uma situação oposta, em vez de certas pessoas fazerem preces para essas pessoas que estão em sérios apuros, em vez de eles fazerem preces positivas, ele faz o contrário. Morra, morra, morra. E essa atitude também são evidências circunstanciais. Is that all? But you see, this knowledge of Vyavasthit, this knowledge of scientific circumstantial evidence is for you and me, Beatrice. It's not for the people of the world, you see. Então, esse conhecimento que a gente está aprendendo de Vyavasthit é para Shuddha, para Beatriz, e não é para a pessoa do mundo. It's for the one who has moved away from, who are separated from this world of the relative, you see. Então é para aquele que está separado do mundo relativo. And yet yet even as you and I are absolutely free from this, you see, we still have the pratavidi that let no one be hurt in this world, we say, let all attain salvation. E apesar de tudo isso, nós estamos com esse vidi, o pratavidi, né, que nos permite estar com essa consciência de desejar que não haja essas. Specifically, it should in the pratavidi, it addresses the suffering of suffering in the pratavidi. Can you? Well, it is not the suffering. It addresses that through this mind, speech, and body, let no one be hurt. Okay. It is not. Interessa. Okay.
endereça que através dessa mente, fala e corpo que não há nenhuma Yeah, and as we said before, yeah, and if you can, yeah, and also if you see somebody suffering, then somebody that you meet, you can say, may you, O Shuddhatma Bhagwan, you know, like, O pure soul inside her, may you attain salvation, may you attain salvation. Se você vê alguém que está sofrendo na sua frente, e você, para a alma pura dessa pessoa, que você obtenha ata, que você obtenha salvação. You see, because that Amapura is still mixed, you see, that porque Amapura essa alma pura ainda não está pura, há uma mistura por aí. Is in jail, you see. Então está aprisionada esta alma pura dessa pessoa. Passando por esse, doesn't have the light. They don't know who. Há uma luz que está faltando aí para esta alma pura. They just believe, I am going through so much suffering, I am miserable, I am so unhappy. That's what they believe. A crença dessas pessoas é eu estou em volta de sofrimento, desta maneira que eles pensam. Whereas you and eu sou tão miserável, né? Eles estão dentro dessa crença, totalmente vivendo, experimentando ela 100%, diferente de você. Whereas you and I are totally remote from the suffering, you see. Esse sofrimento não está presente nos Mahatmas, não? You know, we're out of suffering anymore, right? Estamos fora desse sofrimento terreno. Right, Beatrice? Okay, thank you so much. Yes, agree? Você concorda, você crê? Eu acredito piamente. Profundamente, piamente, puramente. Yeah. Okay. Wonderful. So, you know, my friends, our time is up, but we will, you know, we will continue this important part of prevailing in the present in the next, this Aptasutra, and the discussion that Dada gives in the next satsang. Então, no próximo satsang vamos continuar o que falamos hoje. Thank you for your Obrigado a vocês, a presença de todos vocês aqui na sala. Yes. Jai Sachidan. Jai Sachidan. Thank you, Santana and everyone. Jai Sachidan. Boni, diga a Shuddha que eu vou pedir para o meu intelecto não fazer tanta pergunta aí. Mas Margarida, não ouvi direito, Margarida. Tem um pouco. Shuddha, não sabe fazer pergunta ao Gnani. Não deu para ouvir direito, Margarida. O meu intelecto só sabe fazer pergunta a Shuddha, não sabe fazer pergunta ao Gnani. Ela diz, she says that her intellect is only to ask questions at Shuddha, not to the Gnani. Well, it really doesn't matter. The point is, you know, actually you're Margarida. not, you know, the point is anything. Shuddha, I'm not listening to what she's saying. It's breaking down. Shuddha. No, it's just that these are all evidences. You know. Então, Margarida diz que isso são evidências, Margarida. Evidences. The important thing is what is happening inside. You know. O que é importante é o que está acontecendo internamente em nós, Margarida. Shuddhatma Bhagwan. Alma pura. Alma pura. Jai Sachidan. Jai Sachidan.